எங்க பார்த்தாலும் டிவிக்கே அடுத்த சிஎம் யாரு? யார் கவர்ன்மெண்ட் ஃபார்ம் பண்ண போறா? இத பத்தி மட்டும் தான் பேச்சு. ஆனா, அக்ராஸ் த வேர்ல்ட் தேர் இஸ் சம்திங் எல்ஸ் தட்ஸ் ஸ்ப்ரெடிங் அண்ட் 3 பீப்பிள் ஆர் ஆல்ரெடி டெட். ஓகே. ஸோ அத பத்தி தான் நம்ம இப்ப பேச போறோம். ஒரு வைரஸ் அவுட்பிரேக் ஹஸ் பீன் ரிப்போர்ட்டட் ஆன் அ க்ரூஸ் ஷிப். ஓகே. And 3 people are already dead. And I'm here to tell you exactly what is happening. In the virus பேர் வந்து it's called Hantavirus. Again, disclaimer, this is not some new virus that's been affecting us, but it has been here for a while and it's spreading right now. Okay. This recent outbreak is kind of worrying for all of us because அது வந்து ஒரு cruise shipல நடந்துச்சு. It's called MV Hondius. Okay. இது வந்து ஒரு அர்ஜென்டினாலேருந்து அட்லாண்டிக் ரீஜனுக்கு ஒரு எக்ஸ்பெடிஷனுக்காக போன ஒரு cruise ship. Anga, as of latest reports, there are around 5 confirmed cases and a few more suspected cases who are no longer on that specific cruise ship, have left the cruise ship, and 3 deaths. Okay. The people who died, they include a Dutch couple and a German national. Okay. Now, Hantavirus, what is it? அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு கேட்கணும். சிம்பிளா சொல்லணும்னா, this is a virus that usually spreads from rodents like rats, mice, and எலி கூட நிறைய எலியோட எச்சில், எலியோட ஃபீசிஸ் இதுல இருந்து ஸ்ப்ரெட் ஆகுறது தான் வந்து ஹான்டாவைரஸ். ஸோ இது வந்து யூஸ்வலி லிங்க் டு பிளேசஸ் வேர் இந்த நிறைய எலிலாம் இருக்கிற இடத்துக்கு லிங்க் ஆயிருக்கும். ஹவு டஸ் இட் யூஸ்வலி ஸ்ப்ரெட்? அகேன் ஹியூமன் டு ஹியூமன் கான்டாக்ட் இல்லை. பட் தென் இந்த ஸ்பெசிஃபிக் க்ரூஸ் ஷிப்ல கண்டுபிடிக்கப்பட்ட இந்த ஸ்பெசிஃபிக் வைரஸ் இட்ஸ் கால்ட் ஆந்தீஸ் வைரஸ் and it rarely spreads between human to human, and that is how it is spread. Okay, so this is serious. So it's not COVID level serious, but it can spread through human contact, so it is serious. Okay. Now, health officials are still taking it seriously because people were together on a ship in a very closed environment, so the chances are that எல்லாருக்குமே அந்த வைரஸ் ஸ்ப்ரெட் ஆயிருக்க நிறைய வாய்ப்பு இருக்கு. Now, ஒரு டைம்லைன் சொல்லணும் அப்படின்னா, the ship it left Argentina on April 1st. Okay. And the first patient, this is a male, he developed the symptoms around April 6th. Okay. And he died on the ship. இதுக்கப்புறம் அவங்களோட wife she also developed symptoms, but in order to treat her, what was done, this is the most stupidest thing that was done. So என்ன பண்ணிருக்காங்கன்னா, இந்த ஷிப்ல இருந்து ஹெலிகாப்டர் மூலமா அவங்கள எடுத்துட்டு போய் ஒரு கமர்ஷியல் ஏர்கிராஃப்ட், நம்ம like regular people are also on the aircraft இருப்பாங்க, அதுல போட்டு they sent her back to Argentina. Now, that is the most stupidest thing that anybody could have done. Now, அங்க போனதுக்கு அப்புறம் she died, obviously. So some people are still monitored across in kind of like different other countries because a few of them in the outbreak லாம் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு முன்னாடியே few of them got dropped off on the cruise போற வழியில. So chances are it is currently spreading. Now, இது எப்படிப்பட்ட symptoms, என்ன மாதிரி symptomsலாம் இருக்கும் அப்படின்னு பார்க்கணும்னா, there is no specific vaccine for it, but the symptoms mostly like COVID, like fever, body pain, headache, vomiting, stomach pain, cough, breathing difficulty, and ரொம்ப severe cases respiratory failure, lung problems லாம் வரதுக்கு சான்ஸ் இருக்கு. Again, இதுக்கு ஒரு ஸ்பெசிஃபிக் வேக்சின் ஒன்று இல்லை, டைரக்ட் க்யூரும் இல்லை. ஸோ இந்த சிம்டம்ஸ்லாம் இருந்துச்சுன்னா பேஷண்ட்ஸ் ஹாஸ்பிட்டல் போனாங்கன்னா they will be treated for those symptoms. ஸோ ஃபீவர் ட்ரீட் பண்ணுவாங்க, ஸ்டொமக் ட்ரீட் பண்ணுவாங்க, பட் ஹாண்டா வைரஸ்க்குன்னு ஒரு க்யூர் இப்போதைக்கு இல்லை. ஓகே. ஒரு இம்பார்ட்டண்டான விஷயம், how this is like different from COVID is because hantavirus it does not appear immediately. Okay, there is this 8-week gestation period or incubation period. So for example, ஒரு person, let's say they got exposed to this hantavirus and they can not show symptoms for like 8 weeks, like which is like 2 months. 2 மாசம் வரைக்கும் imagine the places that they will all go, imagine to whomever they would spread this specific disease. So this is kind of serious in a different way compared to COVID. And this is the reason why passengers and close contacts are being actively monitored, even if they look completely fine right now. So if you hear people are being asked to self-monitor or isolate, this is the reason, all right? And because the incubation period is long, it's very difficult to identify who has been infected and who is not. Now, one claim is already being
going around. Some people are like, hey, see, hantavirus was mentioned in Pfizer COVID vaccine side effects. So vaccine, any drug release பண்ணும்போது அதோட adverse events-னு சொல்லிட்டு ஒரு list of side effects list down பண்ணுவாங்க. அதுல Pfizer COVID vaccine-ஓட side effects-ல இந்த hantavirus respiratory problem இருக்கு அப்படின்ட்டு ஒரு claim போயிட்டு இருக்கு. So let's be very clear, because hantavirus was mentioned in old Pfizer safety monitoring document under something called adverse events of special interest. So இது not does not mean that the virus is causing hantavirus. That list is used for monitoring many possible health events after vaccination. So this might mean that Pfizer vaccine எடுத்துக்கிட்டா maybe your respiratory system might go down, or like might malfunction, which might lead you to become more susceptible to the hantavirus. Okay. Now, should people in Tamil Nadu panic, or should we go back to focusing on who is our current CM and what's going to happen and whatnot? Yes, that is what we should do at the moment, because this is not a global pandemic situation right now. There are a few people being monitored across Europe and the US, and the crew, the ship or crew, the two crew members are confirmed to be Indians, and they also have these symptoms right now. But in Tamil Nadu, இப்போதைக்கு அந்த கேஸ் எதுவும் இல்லை. Okay. And the WHO என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா, the public health or risk it's like comparatively low, but we should be aware of what's happening around us, not just hot news right now. And again, COVID நமக்கு சொல்லி கொடுத்தது என்னன்னா, ஒரு ஹெல்த் இஷ்யூ several kilometers away நடந்தாலும் it's like matter of few weeks it spreads across the globe and நம்மளோட country and நம்மளோட streetக்கும் வரும். Okay, always take rodent hygiene, especially Tamil Nadu. I see a lot of people, especially those who have their own farmland. They eat rats, and they also have rats as pets, which is very harmful, because guess what? Rats are what is spreading the specific disease. Okay, so take care of your hygiene. If you kind of start to develop these symptoms, get yourselves checked in a nearby hospital. India இது ரொம்ப பெருசா யாரும் பேச ஆரம்பிக்கல, but this is serious, guys. So just stay updated. I'll keep you posted on more updates as and when I know about it. Okay, thanks for watching.